Is gibt Erinnerungen, die so tief in unsere Seelen eingebrannt sind, dass sie auch nach Jahrzehnten noch so lebendig wirken wie in jener Nacht, in der alles begann. Ein bestimmter Duft, das Summen von Lichtern oder das Echo eines Längstverklingenen. Kinderlikens, manchmal genügt ein winziger Auser, und alles ist wieder da, gestaken scharf und schmerzhaft vertraut. Für die Bewohner von Falkenried, einer kleinen Stadt irgendwo im Herzen Norddeutschlands, war der Sommer 1992 ein solches Kapitel. Damals, als der Wanderjahrmarkt Sauberland sein bunten Zelt auf dem alten Marktplatz aufschlug, schien. Für einen Moment Meiji, aber allen zu lieg, das war Freitag. Der 19. Juni 1992, der Marktplatz verwandelt sich am frühen Abend in ein Welt voller Lichter, Musik und sugem Duft. Zuckerwatt mischt sich mit frischem Popcorn, das metallisch. Quietschender Karussels kämpfte gegen das fröhliche Kreischen der Kinder an. Eltern unterhielten sich in kleinen Biertischen, jugendlich sich verstohlen Blick zu werfen, als wär das Glück greifbar, für einen Abend zumindest. Und mittendrin, die Noondreich Marie Kahler, schüchterns Lächeln dunkel. Zimpf rot Sommerkleid. Es war ihr Geburtstag. Marys Mutter, Karen Kohler, war eine ruhige Frau, die seit Jahren im Rittlichen Blumenladen arbeitet. Der Vater, Kahler, war Fernfahrer und irgendwo auf einer Autobahn in Süddeutschland unterwegs, aber hat fest versprochen, pünktlich zum Schlafen gehen anzurufen. Der Großwunsch dieses Jahr? Kein neues Spielzeug, kein Butch, sondern ein Nachtvoller Fahrten auf allen Attraktionen des Oberlands. Ein Traum für Marie, die sonst immer so bescheiden war, noch etwas so fragen, dass der Jahrmarkt selbst war wie ein Traum, Riesenrad Himmelster, das Spiegellabyrinth, Traumfänger, die Geisterbahn Schattenpfad und das Kettenkarussell. Sternentans. Die Schausteller, fast alle Jungmänner mit dunkelblauen Westen und roten Schirmmutzen, arbeiteten routiniert, wechselten aber oft wildsegende Blick, als würden sie ein Geheimnis teilen, das niemand anders kennen. Durfte dat Marie, dat als erstes einen Bessic im Spiegellabyrinth, Traumfänger. Ihr Mutter sagert, es hieß, dort drinnen kein man like den Weg verlieren. Da Marie besten darauf, versprach, noch 5 Minuten wieder draugen zu sein. Karen gab noch, setzte sich auf ein Bank neben dem Eingang und sah immer wieder. Auf ihr Armbanduhr. 5 Minuten vergingen, dann 10, dann 20. Marie blieb verschwunden. Anfangs war Karen nervös, dann ängstlich. Sie rief laut nach Marie, spot durch den dunklen Eingang. Bat einen der Schausteller Hilfe, der lächelte nur höflich und sagt, bestimmt kommt sie gleich. Keiner vergessen hier auf die Seite. Aber Marie kam nicht zurück. Panik machte sich breit. Die anderen Schausteller begannen zu suchen. Aus den Lautsprechern auf dem Festplatz halt plötzlich Marys Name, noch weniger als einer halben. Stund wusste die ganze Stadt. Marie Kahler ist verschwunden. Wenig später kam die Polizei, aber die Suche wirkt hektisch, chaotisch, ein seltsamer Kontrast zu den immer noch blinkenden Lichtern und dem Rattern der Achterbahn. Die Fahrgäste liefen weiter. Einige Kinder weinten, andere wurden von ihren Eltern nach Haus gezogen. Karen Kohler, Schreien zwischen Karussels und Essenständen, rennt die Schausteller, mit gesenktem Blick in Vorbeigingen. Noch in der gleichen Nacht schloss der Jahrmarkt früher als Plant.am nächsten Morgen war Falkenried wie. Erstart, niemand sprach laut, das Labyrinth wurde abgebaut, die Schausteller packten zusammen. Sauberland reist weiter, und kehrt nie zurück. Jahrelang blieb Marys verschwinden eine fiends Rätsel. Gerekt kursierten, von einer Mann mit roter Schirmmuts, der Marie noch kurz vor dem Verschwinden angesprochen hat. Manch behaupteten, etwas gessen zu haben, andere schwiegen aufeinander. Wenn das Thema aufkam, 30 Jahre lang blieb der Fall ungelöst.
Bis im Sommer 2021 ein Zeitungsartikel plötzlich neue Hoffnung schürt. Ein ämlicher Schauspieler, inzwischen alt und krank, lebt in einem Pflegeheim in Bremen. Habe der Oberschwester erzählt, dass die Wahrheit über das Schicksal von Marie Kohler kennt. Dies Wort errichten den Lokaljournalisten Niklas Faber, der den Fall nie vergessen hat. Was Niklas en Jener not im Pflegeheim zu Rennbeckum, word als Verndern, für die Stadt, für Karens Familie, für Jeden, der damals auf dem Marktplatz gewesen war dort. Was aber Gesche wirklich in Jener Juni, 1992? War Marie Kohler, und was wurde verschwiegen? Noch bever der alte Mann sein Geheimnis enthüllt, müssen wir zurückgehen. Zurück zu Jener Nacht, in der alles begann. Denn manchmal liegen die Antworten verborgen in den kleinsten Details. In jenen Sekunden, die wir am liebsten vergessen würden, und genau dort, zwischen Licht und Schatten, zwischen Wahrheit und Lüge, lauert ein Geheimnis, das alles verndern. Word. Als die Nacht über Falkenried hereinzubrechen begann, flackerten die Lichter des Jahrmarkts immer heller, als wollten sie die grauen Dunkelheit vertreiben. Dann trotz der strahlenden Facetten, breitet sich unter den Menschen ein Eigentumlich Unruhe aus, als heit jeder Unbewusst gespürt, dass dies nicht anders war. Karen Kohler lief immer wieder die Wege zwischen den Budden entlang, ihr Blick schweift verzweifelt über das Gellhound. In ihren Ohren rauscht das Stimmenschwur, das quietschend Metall, das Latschen der letzten unbeschwerten Kinder. Immer wieder rief sie, Marie, Marie. In Spiegelabirens selbst war alles still Juden. Zwei Schausteller betreten Imitationlampen. Den schmalen Eingang, der Gesichter blieben eingespannt, als hätten sie Angst vor dem, was sie vielleicht finden würden. Hier ist niemand mehr, sagt einer, ohne ihren die Augen zu sehen. Karen glott, für einen Moment ein Kinderstimm. Zu Ren, ein leises Kickern, das von irgendwoher zwischen den Spiegeln zu kommen schien. Da, als sie auf die Männer zuging, zog der Tierschausteller nur zu den Schultern und schloss den Eingang mit einem schweren Vorhang, dat is viel solcher kleinen, seltsamen Momente. Ein Jung namens Leon, halt später. Habe Marie auf dem Weg zum Labyrinth gesehen, sie sei von einem Mann in roter Mutz begleitet worden, der etwas zugeflüstert habe. Da has man Leon genauer befreit, konnte sich kaum noch ein Detail erinnern. Einen der Besucherin, Frau Beckmann, schwur, sie habe im Spiegelkabinett ein helles Licht gesehen, das aufblitzt und dann sofort verschwand, wie ein Kurzes. Flackern, das alle Spiegel erfasst und für einen Wimpernschlag lang als in ein grelles Weis. Tauch, die Polizei befreit noch und not alle Schausteller. Fast alle sagten, sie hätten nichts Auffälliges bemerkt. Nur ein junger Mann Armin, worked sicklich Nerves. Sein Hahn zitterten, und auf Nachfragen hin verstärkte sich immer wieder in weiter Sprach. Einmal behauptete Marie, nie gissen zu haben, dann wieder, sie seien im vorbeigelaufen, als wär sie in Eil gewesen. Die Mittler nocherten sein Aussage, das schon bald verschwand Armin aus Falkenried. Niemand sah ihn je wieder, dat am nächsten Morgen, noche die Sonne richtig aufgegangen war, wurde das Labyrinth bereits demontiert. Die Arbeiter packten hastig, als wollten sie keinen Moment länger in diesem Ort verweilen. Ein paar Tiermänner aus der Stadt beobachten das Geschehen aus sicherer Entfernung. Einer murmelte, früher hatte es hier nie solch Unruhe, e.g. EBE und dat Doppelquotes TDE lang wurde gesagt. Im nahen Wald, und den Ufern der Elbe, in alten Lagerhallen. Die Polizei such noch spüren, befreit alle Kinder, die im Fest teilgenommen hatten. Da. Nichts. Keine Spur von Marie, kein Zettel, kein Schuh, nicht einmal ein Haar. Nur das Echo ihrer Stimme schien manchmal noch über den leeren Platz zu schweben.
Wenn der Winde uf frisch te dat karen color verlier Haus kom noch. Frund bracken. Essen, da sie kom etwas. Manchmal sah sie stundenlang auf der Bank am Marktplatz und startens leer. Als hofft sie, Tochter kekimi jeden Moment zurücklaufen, lachen, als wär nichts gewesen. Die Stadt begann. Sichen das Verschwinden zu gönnen, und da war es, als heit ein Schatten sich über Falkenride gelegt. Nichts glotten Mensch, seltsam Gergusch aus der Richtung des verlassenen Marktplatzes zu rennen. Ein leises Klirren. Das ein sehr bekanntes Glas erinnerte, oder ein entferntes Ruffen, das mit dem Wind kam und ging dat Jhr Vergingen. Das Leben in Falkenride lief weiter, aber Marie Kohler blieb ein Name, der mit jedem Flüstern ein Kat aus Angst noch sich zog. Die Schausteller des Zauberlands sprachen nie wieder öffentlich aber ging not. Und die wenigen, die Versichten, etwas herausfinden, stießen auf Schweigen oder verstohlen Blick. Da dann, viel Jahre später, als der Journalist Niklas Faber das Pflegeheim in Bremen betrat, war es, als wär jemand einen alten Film zurückspülen, der Himmelig. Schausteller Hans-Dieter Kriegmer, ward bereits. Seine Augen waren trub, aber voller Wissen. Als Niklas im Gegenüber atmet der alte Mann tief durch und begann leise zu sprechen. Ich habe damals einen Fehler gemacht, aber nicht nur ich. Die Wahrheit ist viel größer, als sie sich vorstellen können. In diesem Moment wusste Niklas das alles, was aber das Verschwinden von Marie Kohler, wissen glott, falsch war. Die Wahrheit lag in einem Geheimnis, das nur darauf wartet, endlich ins Licht zu kommen, dat was hat Hans-Dieter gissen, und warum hat so viel Jahr geschwiegen. Ein altes Geständnis droht, als Bekannte zu zerstreuen. Und die Schatten jener Nacht sind not längst nicht verschwunden. In dämmerigen Zimmer des Pflegeheims schien die Zeit still zusten. Hans-Dieter Kriegmer start auf sein gefalteten Hand, wenn Niklas das Aufnahmegert einschaltet. Draugen prasselt Regen gegen die Scheiben. Da hinein war die Luft schwer. Gefällt mit Teeworten. Die seit Jahrzehnten unausgesprochen geblieben waren. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, murmelte Hans-Dieter, wie liked. In Sommer davor. Es war nicht das erste Mal, dass im Zauberland etwas Seltsames passiert ist, erblickt Niklas ernst an. Sie müssen verstehen, dass wir Schausteller damals wie eine Familie waren. Aber es gab Regeln. Und es gab Geheimnis. Rückblend. Sommer 1991. Hans-Dieter erinnert sich an einen Streit zwischen dem Besitzer des Jahrmarkts, Rudi Lenz, und einem fremden Mann, der nie offiziell zum Team gehört. Der Fremd, groß, breitschultrig, nimmt awfullig blasser Haut und einer roten Schirmitz, schon immer erst spät abends, redet kaum und schien immer in den Heyday Labyrinth zu stehen. A wurde von allen nur, der rot genannt, flüstert Hans-Dieter. Wenn dill war, passierten Dinge, aber die niemand sprechen wollt. Zurich im Jahr 1992, Hans-Dieter schildert, wie am Tag von Marys Verschwinden die Atmosphäre. Auf dem Platz eingesperrt war als sonst. Einige Schausteller tuschelten, und warfen sich verstohlen Blick zu. Selbst bemerkt, wie der Rot sich awfullig oft in den Heyday Labyrinth aufhielt, mit einem seltsamen, beinahe triumphierenden Lachen. Ich hätte eingreifen sollen, sagt Hans-Dieter, seine Stimme bricht. Aber damals dachte ich sei nicht mein Sach. Ich war froh, dass ich nie allein ideal wurde. Niemand wollte nachts watch am Labyrinth halten. Und dann war Marie plötzlich verschwunden. Beschreit, wir nach der Schlieging. De Park zufglig einen der Spiegel im Labyrinth und fasten dabei etwas Kaltes. Metallisches Spurt, als heit jemand einen Mechanismus eingebaut. Hans-Dieter erschrick, aber als Naxa, war nichts zu erkennen. Trotz sich nicht,
Gemendum daven zu Ersk HLN. In Naxen Morgen. Beim Abo des Labyrinths, fällt ein Spiegel. Wurden nie wieder gefunden. Die Schausteller sagten, der Verlust sei nicht anschaulich, aber Hans Dieter und das Meer dahinter steckt. Ich habe seitdem not daven geträumt. Immer wieder derselbe Traum. Marie ruft Hilfe, aber ihre Stimme verhüllt in endlosen Gängen aus Glas und Licht. Nicholas schreit, Mate, frag noch. Gabis in den Jahren zuver weiter Vorfall? Gab gerickt aber verschwinden kinder in anderen Städten, gestet Hans Dieter. Aber niemand wollte den Zusammenhang sehen. Manchmal tauchten die Kinder Tage später wieder auf. Aber sie waren nie dieselben. Manch konnten nicht mehr sprechen. Und der verliegen nie wieder Zimmer. Rückblend. Hans Dieter erinnert sich an ein Gespräch mit Armin, dem nervösen Schausteller, der nach jener Nacht verschwand. Armin hat ihm anvertraut, habe etwas gesehen. Einen Lichtblitz im Labyrinth. So grell, dass einen Moment lang blind war. Und dann, absolut still, als wieder sehen konnte, war das Mädchen verschwunden. Hat Angst, dass niemand glauben würde. Deshalb ist geflohen. Zurück in die Gegenwart. Nicholas wird zunehmend klar. Das Verschwinden von Marie Thiel eins Griegerin, unheimlichen Musters ist. Hans Dieter beginnt zu weinen. Ich habe mein Leben lang geschwiegen. Aber ich kann nicht mehr. Sie müssen den Spiegel finden. Nur dann werden sie verstehen, was wirklich passiert ist. Ein Moment des Schweigens. Draugen ist der Regen stärker geworden. Nicholas verlässt das Pflegeheim, mit einem mulmigen Gefühl und einer neuen Mission. Den verschwundenen Spiegel aufspüren und das Rätsel von Falkenride endlich lösen. Darin Nicholas beginnt, in alten Akten zu recherchieren, wird ihm klar, dass nicht der Einzige ist, der Antworten sucht. Ein Schatten beobachtet ihn, und die Jad nach der Wahrheit hat gerade erst begonnen. Der verschwundene Spiegel ist der Schlüssel. Aber je näher Nicholas dem Geheimnis kommt, desto größer wird die Gefahr. Die Tag nach dem Gespräch mit Hans Dieter verbringt Nicholas Faber fast ausschließlich im Stadtteil von Falkenride. Staubige Akten, vergilbt Zeitungsartikel und alte Polizeibriefe stapeln sich auf seinem Schreibtisch. Die meisten offiziellen Dokumente zum Fall Marie Kaller sind dun. Voller Lucken, als het Gemmen von Anfangen versicht, die Wahrheit. Zu verbergen immer wiederkehren die Wort der Alten. Schaustellers in seinen Kopf Zurich, finden sie den Spiegel, Nicholas beginnt. Die Boplin des alten Labyrinths zu suchen, stist aber auf ein Wand aus Schweigen und Desinteresse. Die Gemeinde will die Vergangenheit run lassen. In einem alten Karten findet einen handgezeichneten Plan, angefertigt von Armin, dem verschwundenen Schausteller. Ein Eck des Labyrinths ist darauf seltsam schraffiert, daneben die kryptische Notiz, nicht öffnen, Nicholas Hers. Schlauler. Abschliet, den letzten bekannten Besitzer des Spiegellabyrinths ausfindig zu machen, Rudi Lenz, inzwischen aber 70 und schwer krank, lebt Zurich gesiegen in einem kleinen Haus in Stadtrand. Nach mehreren unbeantworteten Rufen steht Nicholas eines Morgens vor dessen Tür. Lenz lasten sägerlich hierin, sein Hans zittern, rende Tee einschenkt. Das Wohnzimmer ist vollgestopft mit ihren Rundstücken aus Jahrzehnten auf. Jarmärkten. Fotos von lachenden Kindern, vergilbt Plakat, ein rot Schirmets auf der Garderobe. Als Nicholas den Plan des Labyrinths auf den Tisch legt, starrt Lenz. Für einen Moment glaubt Nicholas, Angst in seinen Augen zu sehen. Das Labyrinth war mein ganzer Stolz, sagt Lenz leis, aber nach dieser Nacht. Ich hätte es nie bauen dürfen. Dan fahrt fort. Der Spiegel, von dem Sie sprechen, aber nicht günstig. Stammt nicht aus Deutschland. Aber ein Geschenk von einem Schausteller aus Osteuropa, ein Mann, den wir alle nur Gregor nannten. Niemand wusste, woher kam, Nicholas Portnach.
Was war so besonders an diesem Spiegel? Lens worked, als ringma might sich selbst, bevera antwortet. In manchen Nachten spiegelte nicht nur die Bessiger, sondern mehr, Schatten, die sich bewegten, wenn niemand im Raum war. Einmal, das wird ich nie vergessen, schien. Der Spiegel zu themen, wie ein lebendiges Wesen. Rückblend, Lens erinnert sich an die Nacht, als der Spiegel zum ersten Mal merkwürdig reagierte. Ein kleiner Jung lief weinend durch das Labyrinth, schlug gegen das Glas. Plötzlich war das Spiegelbild verschwunden. Der Jung stand allein da. Aber im Spiegel sah man etwas anders. Etwas Dunkles, das sich von innen gegen das Glas drückt. Am nächsten Morgen war der Spiegel voller Riss. Zurück in der Gegenwart. Lens bemerkte. Der Spiegel sei noch Marys verschwinden im Chaos der Bas verloren gegangen oder gestohlen worden. Vielleicht wollten Gemmen vernichten, flüsterte. Aber ich fürcht, ist noch irgendwo in Falkenried. Mighty dieser Informationen gibt beginnt Niklas, die Einwohner der Stadt zu befragen. Viel reagieren abweisend, manch. Gar feinslig. Lassen Sie die alten Geschichten run. Warnt in ein Letierer Herr im Café. Da eine alte Frau, Frau Mertens, erinnert sich. Nach der Briste Jarmarks habe ein Jung aus der Nachbarschaft mit einem unscheinlich großen Spiegel gesehen, den in einer Scheune versteckt. Wenig Tage später sei der Jung schwur. Krank Jordan unvermannt verschwunden. Niklas spürt, wie die Schatten der Vergangenheit immer dichter wurden. Die Spur führt in zu jener alten Scheune am Rand der Stadt, ein Ort, der seit Jahren verlassen wirkt. Da als Niklas nachts. Durch das zerbrochene Fenster blickt, sieht im fallen Mondlicht ein groß, staubbedeckt Fletsch. Für einen Moment glatte, einen Atemzug im Staub zu erkennen, ein Flackern. Das nicht von seiner Taschenlampe dem Mount.p. Lech ertend ein Gergusch hinter ihm, Schritt, die sich rasch entfernen. Niklas dreht sich aber draugen ist. Niemand zu sehen. Das Gefühl, beobachtet zu werden, lasten nicht mehr los. Der Spiegel ist Griefen nach, da die Wahrheit hat ihren Preis. Und manchmal, so ant Niklas, sollt man Türen besser geschlossen lassen, was Wortet. Niklas in der Scheune? Und welch Kraft verbergt der Spiegel wirklich? Die Suche nach der Wahrheit wird lebensgefährlich. Die Nacht heint schwur aber Falkenried. Als Niklas sich mit einer alten Taschenlampe an seinem Notizbuch in die verlassene Scheune schleicht. Der Wind pfeift durch die Ritzen, und das Holz nährt, als wird des Gebgut selbst themen. It. Klopfendem Herzen nägert es sich der staubbedeckten Fletsch. Es ist tatsächlich ein Spiegel. Riesig, mit einem Rahmen aus altem, dunklem Holz. Und dessen Ecken merkwürdig Zeichen eingeritzt sind. Als Niklas vorsichtig mit der Hand über die glaserne Oberfläche fährt, lieft ihm ein kalter Schauer über den Rücken. Für einen Moment meint nicht nur sein Spiegelbild zu sehen, sondern, wie ein Schatten hinter sich, das schemenhaft Gesicht eines Mädchens. Ihr Augen flohen stumm, ihr Mund formt einen stummen Schrei. Niklas blinzelt, tritt zurück. Da das Bild ist verschwund in das Wind sich, nach hören zu gehen. Das Licht seiner Lampe gleitet über den Staub und offenbart Fingerabdruck. Einige Daven wirken klein, wie die Hand eines Kinds. Denkt an Marie. Plötzlich mit einem dumpfen Schlag fällt die Scheunentür ins Schloss. Niklas schreckt. Zusammen. Ist ein Geschlossen. It zitternden Finger nimmt es sein Handy hervor, da kein Netz. Die Kult breitet sich in seinen Gliedern aus. Aus dem Netz beginnt der Spiegel zu beschlagen, als wird von innen Gemmen gegen das Glas themen. Schemenhaft Bilder erscheinen. Kinder, die durch endlos Gens laufen. Ein Mann mit roter Mutz, Marys Mutter, die auf einer Bank weint. Stimmen flüstern. Komm herbar, da Heindringlich. Hilf uns.
Hollands higher Raus. Nicholas Versicht. Sich zu Sammel. Das ist nicht real, rettete sich ein. Da Dan, in einem Sekunden Bruchstil, spurt ein Hand auf seiner Schulter. Adret sich, nits. Aber de Kälte bleibt. Und mightier die Gewissheit, nicht allein zu sein da. Erinnert sich an die Wort von Hans Dieter. Der Spiegel ist der Schlüssel. Nicholas suckt am Rahmen, tastet die eingerutzten Zeichen ab. Plötzlich gibt ein Ecknotch. Und ein kleiner Mechanismus wird sichtbar. MIT einer Mischung aus Angst und Neugier drückt darauf. Und MIT einem leisen Klicken pfeffnet sich ein. Unscheinbar Klapp in der Seite des Spiegels. Dahinter findet Nicholas ein altes Tagebuch, eingerollt wie ein Flaschenpost. Auf dem Einband steht in krakeliger Schrift, Armin 1992, mit epochendem Herzen beginnt zu lesen. Die Seiten Urslen von seltsamen Wurfglen im Labyrinth, von Kindern, die plötzlich verschwanden, von einem Fenster zur anderen Welt. Das nur in bestimmten Nachten geöffnet werden kann. Ein Eintrag stickt besonders hervor. Heut Nacht hat der Rot mich gezwungen, länger im Labyrinth zu bleiben. Sagt, es gigi einen Weg, wunsch wahr werden zu lassen. Aber davor muss man ein Opfer bringen. Ich habe Angst, Nicholas Gedanken rassen. War Marys verschwinden das Ergebnis eines dunklen Rituals. War der Spiegel ein Tor, und nicht nur ein einfacher Jarmarkstrick? Im selben Moment, als die letzten Zeilen liest, bricht ein eisiger Luftzug durch die Scheune. In Spiegel erscheinen. Für einen Wimpernschlag Dutzend von Kinderaugen, starr, voller Sehnsucht und Verzweiflung. Dann schlitt die Klapp mit ein lauten Knall wieder zu. Nicholas steht allein im Dunkeln, das Tagebuch fest umklammert, als endlich die Scheune verlässt. Dimmert der Morgen. Ist sich sicher, die Wahrheit liegt im Tagebuch und irgendwo lebt der Rot Notch. Und jetzt ist Nicholas nicht mehr nur Beobachter, sondern Teil eines Uralten Spiels Jürgen, in dem es viel mehr als ein verschwindendes Mädchen geht. Der Spiegel hat ein neues Opfer gefunden, und das Dunkel. Geheimnis von Falkenried fordert endlich seinen Preis. Wird Nicholas das Rätsel lösen, oder selbst zum nächsten Opfer des Spiegels? Die Schatten der Vergangenheit griefen nach der Gegenwart. In den folgenden Tagen vergräbt sich Nicholas in seinem kleinen Apartment, das Tagebuch fest in sich gedrückt, als kennt es in Vio den drohenden Schatten schützen. Draugen in Falkenried wird ein cooler Wind, der Regen trommelt gegen die Fensterscheiben, wenn drinnen die Seiten von Armins Aufzeichnungen immer schwerer wiegen. Die Handschrift ist zittrig, die Wort manchmal nur schwer zu entziffern. Armin beschreibt die Angst, die in schon Monat wie Marys Verschwinden plagt. Immer wieder taucht Rot in den Einträgen auf. Ein Figur, die nie richtig greifbar, nie ganz von dieser Welt zu sein scheint. A beobachte die Kinder. Verschwand manchmal stundenlang im Labyrinth und sprach sich selbst in einer fremden Sprache. Die Armin nicht verstand. Ich habe ihn eines Nachts belauscht. Liest Nicholas. Stand vio dem Spiegel und hat geflüstert. Sieh mich. Und nimm mich mit. Gef in das Tor. Dann hat gelacht, ein Lachen. Das mir das Blut in den Dürren Jefferen ließ. Nicholas fahrt mit dem Finger über die nächsten Zeilen. Armin schreit von Lichtblitzen, von Kindern, die im Spiegel gefangen zu sein schienen, von dem Gefühl. Das Labyrinth ein Eigenleben entwickelt, und davon, das es nicht gab, in denen der Spiegel sich so verhielt, als wäre ein Tor in ein ander Welt je mehr Nicholas liest, desto stärker wuchs in das Gefühl, das die Wahrheit viel dunkler und gefährlicher ist, als bescheuernd. Die Einträge werden panischer. Armin schreit, dass das Gefühl hat, verfolgt zu werden, von Schatten, die im bis nach Haus folgten, von einer Kälte, die nicht von dieser Welt war. Dann stößt Nicholas auf einen Eintrag, der Eils verndert.
Hut hat der Rot. Mir befohlen, Marie ins Labyrinth zu locken. Asagd, sie sei besonders, das Torwort sich für sie öffnen. Ich habe versicht, sie zu warnen, aber sie were so fröhlich, hat gelacht, als were als ein Spiel. Jets de sie fort. Und ich bin schuld. Nicholas Dr. Adam, Arlias de Stel immer wieder. Were Armen wirklich Teil des Plans, oder selbst nur ein Opfer? Divers Weifling in den Worten ist spürbar. Verze mir Marie, ich habe. Versicht, zu stoppen. Aber des BS war Schande. In diesem Moment klingelt in Nicholas Tür, erschrocken fahrt zusammen. Let das Tagebuch schnell unter ein Kissen. Als vorsichtig pfeffnet, steht vor ihm eine Frau mittleren Alters, mit strengen Gesichtszügen und einem durchdringenden Blick. Sind Sie Herr Faber? Mein Name ist Sonja Beckmann. Nicholas erinnert sich. Frau Beckmann war ein der Letzten. Die Marie in jener Nacht gesehen hatten. Sie bittet, einzutreten, und schaut sich vorsichtig im Zimmer, Dann spricht sie leis. Sie sind nicht der Erst, der Versicht, das Rätsel zu lösen. Wir haben aufgegeben, oder sind verschwunden. Aber ich habe etwas, das Sie sehen sollten. Aus ihrer Tasche sieht sie ein altes Foto. Seht das Labyrinth in jenem vergangenen Abend. Im Hintergrund. Zwischen den Spiegeln spiegelt sich für einen Moment ein Gestalt, die auf keinen der Schausteller passt. Ein Mann mit roter Schirmütze. Sein Gesicht im Halbdunkel verzerrt. Ich habe das Bild all die Jahre aufgehoben, sagt Sonja. Weil ich wusste, dass die Geschichte noch nicht vorbei ist. Sie sind der Erst, dem ich siege. Nicholas spürt ein neue Well aus Angst und Entschlossenheit. Das Foto, das Tagebuch, die Geschichten, alles fügt sich zusammen, aber noch. Fällt das letzte Puzzleteil. Plötzlich flackern die Lichter im Raum, ein eiskalter Luftzug fegt durch das Fenster. Abolis fest geschlossen, ist dat Sonja sieht ihren Mantel um sich. Ist noch higher, flüstert sie. Under will nickt, das wir weiter suchen. Der Spiegel, das Labyrinth, der Rot, die Fäden ziehen sich zusammen. Dann was, wenn die Wahrheit nicht nur Vergangenheit, sondern auch Gegenwart ist? Nicholas steht kurz davor. Das letzte Geheimnis zu enthüllen. Da jetzt scheint das BC. In Falkenride wieder erwacht,